Económico y Social Europeo y de su ponente Javier Garat, una ponencia encargada especialmente por la presidencia española en materia de descarbonización de la flota pesquera. Aprovecho esta comparecencia ante ustedes para recordar las tres prioridades básicas en materia de pesca que tiene la presidencia española. La primera, la contribución de la producción pesquera a la seguridad alimentaria, lo cual implica evidentemente todo lo que se refiere a la política pesquera común y cómo efectuamos la actividad europea y al mismo tiempo la importación procedente de países terceros, lo relativo a la organización común de mercados, también la evaluación, el documento presentado por la Comisión el pasado mes de febrero y su evaluación. Segunda prioridad, todo lo que se refiere a la organización misma del tema de los tax y cuotas, concretamente la presentación o la posibilidad de acordar tax y cuotas plurianuales, que es otro de los temas que sin duda veremos en el curso de este semestre. Y finalmente el tema de la descarbonización, que es el tema que se trata hoy. Ayer ya tuve ocasión de hacer algunos comentarios al respecto, que quiero reiterar ante ustedes esta mañana con esta introducción a la reunión que tiene lugar dentro de un momento. El tema de la descarbonización es evidentemente el tema de la transición energética en el sector pesquero, un sector que es pequeño comparativamente con otros sectores, por ejemplo el transporte marítimo en relación con las emisiones, por ya no contar pues, el industrial o el energético, pero que en el cual también tenemos que hacer esa transición energética, lo cual implica evidentemente I+D+I, investigación, desarrollo, innovación, que es muy importante en esta materia, pero más allá de ello, la presidencia española y yo mismo hemos contado con este debate para plantear otros temas que creo que están íntimamente vinculados al tema de la descarbonización. Esto es la necesidad de poner al día la flota europea de pesca en relación con los nuevos retos, tanto en materia de selectividad como en materia de preservación de los recursos naturales y al mismo tiempo de desarrollo de la pesca extractiva, cuestiones regulatorias en relación con el propio concepto de capacidad pesquera y en definitiva la problemática general que yo creo que es clave en este sector, que se refiere al relevo generacional. Es también otro de los grandes temas. Por tanto, y haciendo un breve resumen, estas serán las cuestiones que vamos a abordar dentro de un momento y que espero sin duda que conciten el interés. Al final de esta sesión de trabajo, al final de la mañana, daré una rueda de prensa con el comisario Sinquevicius, donde les daremos cuenta de los contenidos básicos de la discusión que ha tenido lugar y evidentemente de las conclusiones que hemos extraído de la misma. La presidencia española, como ustedes saben, en este Consejo Informal de Vigo ha puesto un gran esfuerzo y un gran interés, porque entendemos que efectivamente en este momento del calendario europeo, prácticamente a menos de un año de la celebración de las próximas elecciones europeas y de la formación de la nueva Comisión Europea, es clave que esta nueva Comisión tome decisiones y orientaciones básicas que apoyen al sector extractivo y, por tanto, la contribución de la pesca a la seguridad alimentaria de España y de la Unión Europea. Muchas gracias a todos ustedes. Sí, buenos días. Quería preguntarle si el Gobierno iba a aprobar ayudas para la flota que ya se ha quedado sin poder faenar en aguas de Marruecos. Sí, efectivamente, en el día de ayer publicábamos la convocatoria de ayudas para la flota que faenaba en Marruecos. Concretamente, si tomamos como referencia los años 2021, 2022 y 2023, por encima de 20 días, que es el mínimo que hemos establecido de faenar en estos 3 años, hay 21 barcos, 11 de la flota andaluza, 10 de la flota canaria. Reúnen la mayoría de ellos las condiciones para acogerse a las ayudas ayer publicadas, pero efectivamente tenemos conocimiento de una problemática de 6 barcos, concretamente andaluces, que han agotado estas ayudas europeas y a los cuales, como ya tuve ocasión de decir públicamente ayer y reitero ante ustedes hoy, vamos a darles cobertura vía ayudas de Estado. Será un procedimiento un poco más lento
que el de las ayudas europeas, pero evidentemente quedarán cubiertos. Más allá de ello, la voluntad por parte de España, y he hablado con el comisario europeo que coincide conmigo en que después de la reunión de la comisión mixta del pasado jueves día 13 deben proseguir lógicamente los trabajos de investigación y los trabajos técnicos para permitir que una vez el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rinda sentencia en relación con la cuestión planteada, podamos efectivamente renovar este protocolo que es de común interés sin duda para la Unión Europea, para Marruecos y particularmente para España, que como ustedes saben tiene un número elevado, 93 de las 138 licencias actuales del actual protocolo. Ya mencionó algunos de los temas, pero quería preguntarle expresamente si va a plantear hoy ante los ministros la necesidad de modificar el FEMPA para poder financiar la renovación de los buques y sobre todo también el criterio de limitación de capacidades. Bueno, hemos planteado como presidencia, es la dinámica de este tipo de consejos, un documento de concepto de base donde se plantean las cuestiones sobre las cuales vamos a escuchar al conjunto de los Estados miembros. La cuestión que usted plantea en relación con el FEMPA evidentemente estará sobre la mesa. Puede ser el FEMPA o puede ser otro fondo europeo, puede ser un fondo ex novo creado a este respecto. No es una cuestión, desde luego, de hoy para mañana. Iniciamos en Vigo un proceso que sin duda tardará tiempo en poder hacerse realidad, pero creo que es muy importante que este debate se lance, que rompamos el tabú de que efectivamente no puede haber financiación de la construcción de nuevos buques. Lo he dicho más de una vez y lo reitero hoy, no se puede hacer la pesca del siglo XXI con los buques pesqueros del siglo XX. Esta es la clave y evidentemente tenemos que lograr un consenso, yo diría que mayoritario, por parte de los Estados miembros y que la Comisión Europea lo acoja. Creo que está en buena disposición y espero que esa sea la conclusión, pero no quiero adelantar lo que dentro de unas horas les daré cuenta en la rueda de prensa de conclusión de este Consejo. Muy bien, pues muchas gracias, nos vemos a partir de la 1 de la tarde. Gracias. Deshalb sind wir an einer nachhaltigen und krisenresilienten Entwicklung des Fischerei- und Aquakultursektors interessiert. Österreich als Binnenland hat einen starken Aquakulturbereich. Wir sind an einer starken Entwicklung interessiert und sehen hier positive Entwicklungen. Zum Beispiel konnten wir die Produktion in den letzten 10 Jahren von 3.200 Tonnen auf fast 5.000 Tonnen steigern. Leider gibt es für Österreich zu wenig Mittelzuweisung aus dem Europäischen Meeresfischerei- und Aquakulturfonds. Obwohl wir die Mittel mehr als verdoppeln, können wir den Bedarf des Sektors nicht ausreichend bedecken. Schon deshalb ist es aus unserer Sicht notwendig, dass die Zuweisung aus dem Fonds entsprechend des Bedarfs des Sektors in den Mitgliedstaaten erfolgen sollte. Unsere Forderung für die nächste Förderperiode ist, dass die Mittel einen neuen Verteilerschlüssel, eine neue Zuteilung entsprechend des Bedarfs in den Mitgliedstaaten, ohne allerdings das Gesamtbudget zu erhöhen. Zur Ukraine noch ein Statement. Wir bedauern den Abbruch der Verhandlungen durch Russland. Das ist ein schwerer Fehler. Aus unserer Sicht setzt hier Russland
Lebensmittel als Waffen ein. Wir fordern ein Zurück zum Verhandlungstisch. Aus unserer Sicht ist ein nachhaltiges, ein langfristiger Abschluss des Getreideabkommens notwendig und wir stützen daher die Bemühungen der Türkei und der Vereinten Nationen. To be here and want to thank Minister Planas for organising this informal EU Commissioner and EU European Union informal meeting of ministers and fisheries. It's the first time in a number of presidencies that we have had an informal meeting, and it has been very good to come together with fisheries ministers from across the European Union to discuss issues of real importance, and particularly how we can ensure that we make our fisheries sustainable into the future, particularly from the economic well-being of our fishermen and fisherwomen, and also, of course, in relation to the environmental sustainability of our fleet as well. It's also a really good opportunity as well to plan ahead coming towards December and the allocation of quotas for 2024, to work with other ministers to make sure that we have strong quotas for our fishers for next year, and also to make sure that we're managing our fishing stocks sustainably so that they are strengthened and sustainably available for fishing for the years to come. So a pleasure to be here today and look forward to today's meeting. Thank you. Okay, good morning everyone. It's my pleasure to be in Vigo, #1 fisheries port in Europe.
We started, as you know, our agenda today extremely early, visiting the auction. And today's discussion is very timely and extremely important. I'm very thankful to Spanish presidency for, first of all, conducting the second ever Fisheries Informal Council, and most importantly, picking up on the topic of decarbonization. This is something I think is crucial for the longevity of our fleet. We cannot do sustainable, effective fisheries with the tools of 70s or 60s. And I think we should facilitate and ensure that we provide all the necessary tools, vessels to our fisheries industry, that they could do a truly sustainable fisheries, less harmful fisheries, but also with less CO2 emissions, and most importantly, more profitable fisheries. So this is the aim of today's discussions. I'm very much looking forward for ministers, their opinions, this exchange, because we just at the beginning of the way forward. I'm also very happy that industry is going to be participating, because their voice is extremely crucial in this debate. Any questions? Sorry about that. Which are the biggest obstacles on our way to a sustainable and green fishery? I think it's technology. At the end of the day, you know, we don't have a scale-up of technology. So you cannot say that, you know, we go this way or we go that way. Because if you go to shipbuilders and ask, they also still a little bit of testing, a bit of everything. And, you know, when technology is in this sort of testing phase, it's not scaled up, you cannot have it accessible at the suitable price. So I think that's the biggest obstacle. From the sector itself, I see big eagerness to change, to implement the newest technology, improve on the boats. Let's not hide the fact that our big issue of our industry is actually renewal of the fleet, generational renewal, I mean. This is a very noble profession, but young people are less and less attracted to it. So I think modernization is key also in solving these issues. Hello. Two questions on Yes. behalf of my Spanish colleagues. Yes. One is the Commission ready or thinking about changing the GT limit, as some ministers are discussing, and also the idea of support new vessels, the building of new vessels. And I would like to ask you about the end of Morocco's agreement. There are some problems for fishermen to receive support. Is the Commission thinking about any solution within the new framework, within the budget, please? So let's start with Morocco. So with Morocco, we are in very unfortunate situation, because we are pending the court's decision. And, you know, whatever it will be, the court's decision is very difficult to prejudge, but at least we will have a clarity. At the moment, until we don't have a court's decision, we cannot engage and finalize agreement. We are engaging, and I would say that our work with Morocco is ongoing, but we cannot finalize an agreement. And you are right that some of our businesses, they will be not able to fish for some time. I know that the Spanish government is preparing a package for 1 month. I don't know the specifics, if it's going to be MFAF money used or not, because we have activated, even if you remember from the previous fund, that unreceived profits can be claimed, so that could fall under this description, but I don't know the specificities. I hope that as soon as we have a court decision, we will be able to close the deal with Morocco. Now, on the first, on the capacity ceiling, I think this is an important debate to open. On one hand, we, of course, not going to be most likely able to lift the capacity ceilings that member states have. Still, they do have capacity ceilings that are not fully fulfilled. And I think it is worth, for the future, talking about the formula of, you know,
how it's being defined, because on one hand you have the capacity where you store the fish, on the other where the fleet, people capacity and etc. of the vessel. I think they cannot be blended, because especially looking for the future solutions, we know that vessels will require a bit more space for new engines. So we need to look at that, and I hope that this discussion will also contribute towards that. But the most important, I think, for us to achieve that the bureaucratic rules do not kill the innovation. Yes? Okay. I saw you on the bus early, so you are also early bird with us. Thank you so much. I've got a question on fuel subsidies. Is it possible to decarbonize the fishing industry without reducing or even eliminating the fuel subsidies? Is it something challenging that you want to tackle? So, at the moment, this is a very difficult socio-economic question, because we saw the skyrocketing prices of the marine diesel, which heavily impacted our fishers. So, on one hand, I think, we need to slowly try to get rid of the fuel subsidies and move towards really putting the money towards decarbonization solutions. Because as you've said, then we won't be moving ahead. The problem, as I said, is still availability of technology. So I think it comes together. So I hope with the swift development of technology and Commission on our side, we will be working in this upcoming year a lot with the shipbuilders, see where the technology goes, bring them together through our dialogue with the fishers to develop it, and then of course steer them towards the newer technologies, because otherwise, these fuel subsidies, they are needed at this very difficult moment, but they cannot hinder the technological progress and decarbonization, because at the end of the day, we cannot be also dependent on the fuel price. And this is the situation where sector is now. Fuel price is a huge part of the operational cost, too big, I would say. Yes. So, look, on bottom trawling, we have to be very clear. The plan that Commission has put forward does not include ban of the bottom trawling as itself. I think what's most important that we need to look at the efficiency of the fishing gears. And also as regards fishing gear and fuel efficiency. Bottom trawling does not tick the box of being, fuel most efficient. It's actually consumes a lot of fuel. Plus, then you have to add the sustainability parameter of is the bottom trawling has the least harm as regards the marine environment. It is not. So there is definitely space for improvement, but in some cases it's easier to do than in others. I encourage member states to invest into gears that are less harmful, that could be, a step forward, but Commission does not foresee a ban of bottom trawling. As regards the marine protected areas, we've always been very clear that member states have to implement what they've put forward, because each marine protected area has certain rules. Some protect the seabed, and clearly when you protect the seabed, so the bottom trawling and seabed protection is not very combined. The others protect, for example, birds, and that's a little bit of a different story. But member states, they have defined their protection measures by having a clear scientific advice. So I think they have to follow it. Thank you very much. Have a nice day. Thank you.